यति बेला म सेन रिभर क्रुजमा आएको छु र अब हामी क्रुज स्टार्ट गर्दैछौँ। Okay. My name is Jad, but if you can't pronounce it, call me whatever nickname you'd like, okay? I'm okay with it. I'm your guide in, you're a sailor, and you can also have your captain up. आकाश पनि एकदमै खुल्ला छ And I have my friend behind the bar, र हाम्रो ready to चाहिँ serve you. Et on va pas perdre une seule seconde, on सनसेट va हुन commencer लागेको छ। par le monument national. यहाँ हामी बिहान गएको थियौँ। The Louvre Museum is the biggest monument in Louvre France. Museum. When I say biggest, it's on the large scale, okay? मेरो प्रोनाउन्सिएसनमा केही गल्ती भए चाहिँ एक्सक्युज माई फ्रेन्च। Aujourd'hui, c'est un très très grand musée, 1 meters long of gallery, in which you have 35,000 art. On va faire ça tous les jours dans 7 minutes. Just so you know, the Louvre Museum is actually the most visited in the world. Well, that is a constant argument we have with a Chinese museum, which is also a very good museum. Gare qui s'appelait Paris-Orléans, d'où les lettres P et O à son sommet. Malheureusement, quelques années après sa construction pour l'exposition universelle de 1900, on a décidé d'inventer le TGV. You know, if you ask a Parisian person if their favorite museum is a Louvre Museum and they say yes, run away, they are not Parisian. It's probably the building on the left, which looks like a train station, and we'll talk to you about it on the way back. À gauche. Just so you know, this bridge is very important, the one in front, for French people, French history and Parisian. Well, you may know we had revolution in France, okay? The most famous one is the one from 1789. At this time, there was a jail on the Bastille Square. We took the stones out of the Bastille jail to build this bridge. On the right side of this bridge, you have the Concorde Square, which I will talk about later too. But it was seen as a royal and monarchy sign, this square. From a monarchy to a republic. However, as you can see, one step can change everything. Donc comme vous le voyez, ce pont est littéralement. Just so you know, there was a little car on the right side. It was bright red. You will see it again. In fact, this car also goes to the water. It's also called Emma. En face de nous, il y a de nouveau un pont, et celui-là, ça parlait beaucoup. Ce pont, Alexandre III, a été inauguré pour célébrer l'amitié franco-russe avec le tsar Alexandre III. Pour ceux qui n'aimeraient pas voir qui est Alexandre III, vous connaissez peut-être Disney et peut-être la princesse Anastasia, et bien Alexandre III était son père. Alors, bien que l'histoire d'Anastasia soit pas tout à fait, voire pas du tout là. And bridges are my favorite thing in Paris, so I will talk about it a lot. This bridge is called the Alexander III Bridge. It's a bridge made to celebrate and commemorate the friendship between France and Russia. If you don't know who Alexander III is, he's the father of Princess Anastasia. You can find in Disney. The story in Disney is not the right one, but she did exist. Also, in the middle of it, you have a golden emblem. This emblem is the emblem of St. Petersburg at the time, with two nymphs holding it, and the two nymphs. Et pour ceux qui sont devant, vraiment tout devant, bon courage, vous allez avoir les pieds mouillés, vous êtes vraiment courageux. Just so you know, for the people sitting in front, well, good luck to you guys, you are very courageous. It's getting a bit wet. Et alors, pour ceux qui sont au milieu, ne bloquez pas. Ceux qui sont là et qui arriveront à se retourner pour voir, de ce côté-là du pont, on a un autre emblème. C'est l'emblème de la ville de Paris, qui cette fois-ci représente la Seine. Just so you know, on the other side of this bridge, you have another emblem. We will see it again. It's the emblem of your retour. Mais sur le pont en face de nous, qui est mon pont préféré au passage, c'est le pont moderne de l'Allemagne, il y a une statue. Alors regardez pas au-dessus du pont, mais plutôt sur la Seine. Sinon, les ponts sont un peu bas, et bien qu'on aimait bien couper, to be navigated on my own, so we stop navigating. Il faut savoir qu'il y a une vingtaine d'années, l'eau a atteint la ceinture de cette statue. Autant vous dire que la crue à Paris, on s'en souvient. Moi j'étais petite, autant bad. Anyway, it reached the bed of the statue, and we still remember it as a very high overflow. But in 1920, the overflow was so high that it reached the neck of the statue.
trop यो grand, il vous एङ्गलबाट avez pas पनि vraiment हेऱ्यो le temps होइन dessus. आइफिल Et छ sachez मेरो qu'à पछाडि l'époque, c'était le हामी चाहिँ monument le अहिले plus haut. Donc, क्रुजमा on छौँ peut comprendre pour les gens qui n'étaient pas partis en Égypte de ne pas être. Et alors, il y a des noms de scientifiques. Pour ceux qui vont aller voir au premier étage, il y en a beaucoup et ce sont quasiment uniquement des noms masculins. Et cette année, pour 2026, on a l'honneur en France. Et bien là, la verrière, c'est 8,5 000 tonnes. Rien que le 1900, okay? In fact, it's almost as heavy as the Eiffel Tower alone. The Eiffel Tower is 10,000 tons, but this rooftop made out of glass is 8,500 tons. That's just, but here that the whole building is heavier than the Eiffel Tower. It's a very, very good museum. It's one of the beautifulest in the world. Il y a président, mais également la Maison Blanche avait brûlé. Il a fallu la reconstruire. Et boum, ils ont cœur. So they have the replica of our Legion Palace. And I know Trump wants to change it. Well, we all have our own likes. The Orsay Museum was a train station inaugurated for the World Fair of 1900. Yeah, a lot of things for 1900. I know. It was Paris Orléans before being called Orsay. Paris Orléans train station. Et il y a une petite phrase qui dit il avait juste à traverser le pont, puisqu'après sa mort, il a été exposé au musée du Louvre. Et on arrive sur un pont que beaucoup adorent, c'est le pont des amoureux, le pont des arts. Il y avait une tradition de mettre des cadenas, pardon, je cherchais mon mot en français. It collapsed in 2015, so we had to take all the locks away. Nowadays you can't put locks on it anymore, they put something like some glass panels on it. But you can still put lockers on all the bridges and even monuments. It's well, we used to say Henry the Fourth was a lover of women. Bridge, why? Because it's the smallest bridge in Paris. Et sur la smallest gauche, bridge vous in allez pouvoir Paris. commencer à admirer Notre-Dame de Paris après ce pont. It's a Alors, famous pour Notre Notre-Dame de Dame Paris, on Cathedral. passe souvent d'un bijou gothique, mais il faut savoir que cette Notre-Dame de Paris, we call it a Gothic jewelry here in France. However, you have to know its construction lasted almost more than 2 centuries, so 200 years, and it should have been demolished after some times because it was in a very, very poor state. And when I say very, very poor, maybe you know about the fire. In fact, when we asked the architect why, they said only God is perfect. When I have kids on board, I said, well, they were not matching very well and there was a bit of 6-7 problem. But in fact, they said only God is perfect, so they catch it well. During vacation, school holidays for kids, you have way more people. You have a very nice view on the left side. Vous avez une très très belle vue de Notre-Dame de Paris sur la gauche, monsieur dame. Let me guide you. अहिले चाहिँ यहाँ Allez, साँझको 9 laissez-moi vous बजेको guider, छ fermez र les yeux. ब्युटिफुल छ एकदमै घाम पनि डुबेको छ ठ्याक्कै एकदमै C'est le राम्रो moment सिन de छ changer de place également. Open for almost 2 years in a row. Il faut savoir que cet hôtel de ville, il a été reconstruit. Donc, comme quoi le temps vous court après. Et là, il a connu la royauté, notamment Marie-Antoinette a dû avoir sa vie avant d'être exécutée au niveau de la place de la Concorde. यो सँगै हाम्रो सिन क्रुज चाहिँ कन्क्लुड भएको छ एकदमै रमाइलो भयो हाइली रिकमेन्डेड वान अफ द टप हाइलाइट अफ माई प्राइस बजेट